5, it's basically a different sort of categories. That is, you have assorted instruments. We are going to see different instruments. So mainly the instruments that you are going to see in this particular unit are for monitoring. Okay, so monitoring purposes. So it can be pollution monitoring, okay, and say water quality monitoring. So this is the two things we are going to cover here. Again, under pollution monitoring, we are going to see particularly air pollution. So in that we are going to see about sulfur dioxide, SO2, then nitrous oxide, then oxygen measurement. Okay, so all these gases and their pollutants measurement. In water quality, you are going to see TDS or electrical conductivity measurement. So TDS is another form of electrical conductivity. You're going to measure, we can see how to measure the quality of water by using electrical conductivity measurement. So this is the concentration in this chapter. These are the different monitoring schemes we are going to see. Okay, so today we'll start up with TDS and electrical conductivity. Okay, and actually the first part of the unit is actually about basics of pollution monitoring. All of you have finished the assignment already. Okay, I given one activity assignment about comparison of GC versus LC versus HPLC. Okay, so I will be just giving one more assignment, last assignment, which is about it will be a different kind of assignment, the assignment you have not experienced so far. The assignment is like this. I'll be giving you a video, but the video will not have any audio. The video without audio. I'll just be giving you a video without an audio. What you need to do is that you need to add your own audio. You have to add your own audio. So நீங்கள் வந்து அதை பேசணும். பேசி முதல்ல அந்த வீடியோவை கோ த்ரூ பண்ணுங்க. அந்த வீடியோவோட ஒரிஜினல் லிங்க் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ. ஸோ அந்த வீடியோ இட் வில் பி சம் 6 minutes வீடியோ. யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ திஸ் வீடியோ கண்டென்ட், வாட் இஸ் கிவன் இன் திஸ் வீடியோ அப்படின்றத பார்த்துட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் பேச ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, யூ நீட் டு டாக் ஃபார் தட் வீடியோ. உங்களுடைய ஆடியோவை வந்து நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஓகே, so you have to record your own audio for that particular video. So that you have to submit as an assignment. Again, this can be a batch of 3 or you can do it individually. It's up to your interest, but minimum is a batch of 3. Okay, so this will be your last assignment. So you need to narrate what is happening in that video with your own voice. Okay, so again this can be done in a couple of ways. You have good number of apps in mobile to do this. For those who have laptop, I'll just give you a provision. Those who have a laptop, so there is one feature in PowerPoint. It's called as screen recording. You have a feature in PowerPoint called as screen recording. So you can use this feature. What you need to do is that first insert your video. Okay, insert your video. I'll just pass on a separate video on about the instruction and how to work with it. So first you need to insert your video into that PowerPoint, into a PPT. Then switch on screen recording. Actually you should first play the video and switch on screen recording. So as on when what the screen recording feature will do is that whatever is happening on the screen, it will be recording it. Okay, what you're going to do is that you're going to play the video, not necessarily you not insert the video. You can directly play the video.
use your screen recorder to capture everything in the screen. So now when the screen recorder is on, you can just tell what is happening in the video. So it will record your voice directly with that video. That's it. Okay. So finally that will be saved as a video in your PPT. I'll just give a demonstration later. So as of now, this is the content. So for this, I'll be giving time up to this month end. Okay. So you can submit it by Jan, and hope you know that your last working day is on Jan 22nd. Your last working day is up to Jan 22nd. Okay. And in between, I think you need to appear if you have practical classes. I think from Jan practical classes will be starting. Whatever your lab practical classes will be starting. Okay. So rest of things will be conveyed you officially. Now we'll move on with today's topic. So today's topic is conductivity measurement. Conductivity measurement. Okay. Okay. So today's topic is conductivity measurement. So what is basically conductivity or conductance? What do you mean by the term conductivity or conductance? What do you infer from these two terms, conductivity or conductance? Only 29 students are here. Excellent. Just tell me what is conductance or conductivity. What is conductance? What is conductance? What is conductance? இன்னைக்கு ஏதாவது placement இருக்காப்பா? Today do we have any placement? Punshridhi, okay. No, okay. Then why only 29 students are available over here? Okay. Okay, allowing current or heat to pass through, degree of conductivity is conductance. Good. Fine. So that is called as conductance. Good. So that you call it as conductance. Fine. So it is a reciprocal of resistance. It is a reciprocal of resistance. Conductance is a reciprocal of resistance, and the ability to conduct is called as conductivity. Okay. So conductance actually depends upon the number of free ions. Conductance depends upon number of free ions. Okay, that's what you call it as conductance. So we are actually trying to measure the electrical conductivity of liquids or any sample. Okay, so electrical conductivity of liquids or any sample. Okay, mostly we'll be dealing with aqueous samples. Okay, even if it is a solid, to identify the electrical conductivity, you need to dissolve it in a liquid, water or something, or any other solvent, and make it as an aqueous sample. Only for an aqueous sample you can measure the electrical conductivity. So that's the basic idea. So the unit of electrical conductivity is Siemens per centimeter. Siemens per centimeter, or other derived units will be microsiemens per centimeter and millisiemens per centimeter. Okay, this is the units, standard units for electrical conductivity. Okay, so Siemens is nothing but mho. Sorry, resistance is normally given as ohms. Your conductance is given as mho. Okay, so this mho unit is derived, it's given as Siemens. Okay, so it's Siemens per centimeter or microsiemens per centimeter. That's how you measure the electrical conductivity of liquids. And another common unit for electrical, and another thing, electrical conductivity, when I say electrical conductivity of a solution, it does not give you what is the constituent of specific ions. It does not give you what is the specific ions. அதாவது ஒரு சொல்யூஷனில் நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய அயான்ஸ் இருக்குது. நிறைய அயான்ஸ் இருக்கும்போது தான் நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும். Okay, so presence of ions is going to provide the conductivity.
ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி அயான்ஸ் இருக்குன்னா ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன சொல்லுன்னா டோட்டலாக எவ்வளோ சொல்யூஷனில் எவ்வளோ கண்டக்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, இட் கேனாட் பி ஸ்பெசிஃபிக் எந்த அயான்ஸ்னால இட் இஸ் ப்ரொடியூசிங் கண்டக்டிவிட்டின்னு சொல்ல முடியாது. இட் இஸ் நாட் ஸ்பெசிஃபிக். ஓகே, டோட்டலாக ஒரு சொல்யூஷனில் அயான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கண்டக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்றத ஒரு டோட்டல் அமௌண்ட்டாக கொடுக்கும். ஓகே, டோட்டல் கண்டக்டிவிட்டி தான் கொடுக்கும். இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் இதில் வந்து H+ அயான் இருக்குது, HS4- அயான்ஸ் இருக்குது, அதோட ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த அயான்ஸ்னால இந்த கண்டக்டிவிட்டி நடக்குதுன்றதை கொடுக்காது. ஓகே, it will give you the total conductivity of the solution. That is called as electrical conductivity. ஸோ இதோட இன்னொரு மெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்து வாட்டர் குவாலிட்டி மெஷர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டெர்மினாலஜி பேர் வந்து TDS ஆர் டோட்டல் டிசால்வ்ட் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. as the name itself indicates, that is if you take a pure water எடுத்தீங்கன்னு வச்சிங்க, ஸோ அதில் எதுவுமே டிசால்வ்டு சாலிட்ஸே இருக்காது. ஓகே, அயான்ஸ்லாம் எதுவுமே இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் அ பியூர் வாட்டர். ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா TDS வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், ஆல்மோஸ்ட் டு 0 இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ நார்மல் நம்ம குடிக்கிற தண்ணி அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எசென்ஷியல் அயான்ஸ் மட்டும் இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி சம் 50 to 100 இருந்தால் இட் இஸ் அ குட் ட்ரிங்கிங் வாட்டர்னு சொல்கிறாங்க. TDS வந்து ஒரு 50லேருந்து 100 வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் குட் TDS வாட்டர். ஓகே, ஸோ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அயான்ஸ். ஸோ TDS வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஏரியா சுதந்திர பொன்விழா நகரில் நாங்கள் வீட்டுக்கு குடி வந்தப்போ TDSோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அபவ் 5000. அப்போ டேப்பில் வர எந்த தண்ணியும் நம்மளால் டைரெக்டாக குடிக்கவே முடியாது, நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி தான் குடிக்க முடியும். ஓகே, நவ் இட் இஸ் சம்வாட் ரெடியூஸ்ட் டு அரௌண்ட் 350 or 400. ஸ்டில் இட் இஸ் bothered. ஓகே, ஸோ சேஃப்னா 50 to 100 தான் சேஃப். ஓகே, 50 to 100 is the safe for drinking. Fine. Now this is the conductance specifications and we'll see what is the principle. Okay, first we'll see the TDS inradhu another representation of electrical conductivity, but TDS வந்து டைரக்டா மெஷர் பண்ண முடியாது. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TDS இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ சீமென்ஸ் பர் சென்டிமீட்டர், that will be multiplied with the conversion factor that will give you your TDS in parts per million. Okay, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இதுக்கு CFோட வேல்யூ வந்து it will be some 0.64. 0.64 is the conversion factor for these units. அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மைக்ரோ சீமென்ஸாக இருக்கணும், இது வந்து பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியனாக இருந்தால் this unit is this value is 0.64. இது என்ன வேல்யூ அப்படின்னா this actually contributes to the geometry of the sensor. It contributes to the geometry of the sensor. சென்சாரோடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி this is a common factor or a cell factor. They call it a cell factor. Okay, cell factor, this is a factor you need to that contributes to the geometry of the sensor. So that factor you have to multiply with the electrical conductivity, you get the unit in TDS. Okay, so Amazonல TDS மீட்டர்லாம் விற்கிறாங்க ஆல்ரெடி. ஸோ வெறும் ஒரு 400 300 இல்லை 400 rupeesல you can get a TDS meter. Okay, so this is a TDS meter. So எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஃபைன். ஸோ பிஃபோர் வி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ண முன்னாடி எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி அப்ளிகேஷனை முதல்ல பார்த்துட்டு நம்ம பிரின்சிபிள்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இது காமனாக யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்னா என்னென்னா வாட்டர் வந்து ரொம்ப, அதாவது இப்போ ரொம்ப பியூர் வாட்டராக இருக்குன்னு வச்சிங்க, அதில் அயான்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இல்லை ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ திங்க் ஆஃப் டீசாலினேஷன், கடல் தண்ணியை வந்து எடுத்து நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ டீசாலினேஷன்னா அதில் நிறைய சால்ட் இருக்கும். ஸோ தேவையில்லாத சால்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெக்வயர்டு, ஏன்னா உப்பு தண்ணி பயங்கரமாக உப்பாக இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த சால்ட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நார்மல் ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண வைக்கிறது.
ஓகே. ஸோ வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்டும் அதே தான், பியூரிஃபிகேஷன், ரெக்வயர்ட் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸை பர்டிகுலராக வந்து இந்த ஆர்டினஸ் அயான்ஸ் கால்சியம் மெக்னீஷியம்லாம் ரிமூவ் பண்ணுவாங்க. இந்த அயான்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ தட் வாட்டர் இஸ் யூஸ்ட். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் காமன் அப்ளிகேஷன். ஸோ அடுத்த காமன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் இன் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. க்ளீன் இன் பிளேஸ் அப்படின்னா பாய்லரில், பெரிய பெரிய ட்ரம்மில், ஓகே, வேறு அதாவது அந்த பாய்லரில் இருக்கக்கூடிய லிக்விடை டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த தே வில் மானிட்டர், அதை சுற்றி வந்து they will be using cooling tubes. இதை கூல் பண்ணுறதுக்கு there will be some cooling tubes will be there. okay, cooling towers will be there. இந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக யூ ஹேவ் கூலிங் டவர்ஸ். ஓகே. அந்த கூலிங் டவர்ஸில் யூஸ் பண்ணுற லிக்விட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிக்விட் வந்து ஆக்சுவல் ப்ராசஸ்க்குள்ளே லீக் ஆகிடுச்சின்னு வச்சுங்க. ஸோ தட் வில் காஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ அந்த லிக்விடுக்கான கான்சன்ட்ரேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும், அதில் அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த அயானிக் கான்சன்ட்ரேஷனை வச்சு எந்த அளவுக்கு அயான்ஸ் வந்து பாய்லருக்குள்ளே போயிருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பாய்லருக்குள்ளேயும் இப்போ சப்போஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சாம்பிள் ஆக்சுவலாக நமக்கு ஸ்டீம் ஜென்ரேஷன் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுங்க பாய்லரில் வச்சு. ஸோ இப்போ அந்த கொடுத்துருக்க சாம்பிளில் இஃப் இட் கண்டெய்ன்ஸ் லாட் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ், அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸ்லாம் என்ன பண்ணுன்னா ஒன்ஸ் பாய்லரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டீம் பேர்ன் ஆன பிறகு, ஸ்டீமாக கன்வெர்ட் ஆன பிறகு அது வந்து செடிமெண்ட்டாக சப்போர்ட் ஆகிடும், கீழே வந்து செடிமெண்ட்டாக இருக்கும். இது டே பை டே இந்த செடிமெண்ட் அக்குமுலேட் ஆக உங்களோட பாய்லரோட எஃபிஷியன்சி வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ பாய்லரோட எஃபிஷியன்சி அதிகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த செடிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு அதோட கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுவாங்க. அந்த உள்ளே வரக்கூடிய லிக்விடோட கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுவாங்க. அந்த கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணாங்கன்னா அதில் எவ்வளோ டிசால்வ்டு சால்வெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த சாம்பிளில் அன்வான்ட் எது இருக்குது அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் they'll do, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாய்லரில் வந்து there is a method called boiler blow down அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் சொல்கிறாங்க. ப்ளோ டவுன், இது மூலமாக அந்த ஒரு நாள் அதை ப்ராசஸ் நிறுத்தி வச்சுட்டு they will clean the entire process. ஓகே. ஸோ இந்த பாய்லர் ப்ளோ டவுனு வந்து இட் இஸ் a manual process, பட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி இருந்தால் ஸோ we can make it as an automatic process. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணோம், ஒரு சர்டைன் த்ரெஷோல்ட் லெவலுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் கிவ் அ சிக்னல் ஃபார் மேக்கிங் த பாய்லர் ப்ளோ டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டட் மெஷர்மெண்ட் மாதிரியே ஒரு கம்ப்ளீட் செட்டப் பண்ண முடியும். ஓகே, திஸ் இஸ் க்ளீன் இன் பிளேஸ், வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட். அதே மாதிரி ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் வென்எவர் தே ஆர் மிக்சிங் சர்டைன் ப்ராடக்ட்ஸ், ஸோ கரெக்டான காம்போசிஷனில் கரெக்டான இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து again it is used for that purpose also. Pharmaceutical industries, food processing industries, இங்கே எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த conductivity measurement is a very very vital tool. Okay, again I told you for water quality monitoring, okay, desalination, all these you require measurement of electrical quality. Okay, now we'll see what is a method ஒன்றுமே இல்லைங்க, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு. as the name insists, it is measuring the conductivity. ஓகே, இட் இஸ் மெஷரிங் த கண்டக்டிவிட்டி. என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, இதோட கண்டக்டிவிட்டி மெஷர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், 2 எலக்ட்ரோடு உள்ளே வச்சிடுறோம். 2 எலக்ட்ரோடு வச்சுருங்க, ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்ளை எ பொட்டன்ஷியல். ஓகே, when you apply a potential, so one will be at positive, one will be at negative. So in the presence of the potential, what will happen in the solution, இதில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து அயனைஸ் ஆகுது. ஓகே, it will be ionized, it will move to the respective ions, our basic electrolysis. Okay, this is our basic electrolysis. Okay, so in the electrolysis la positive negative ions la positive electrode nokiyum, positive ions la negative electrode nokiyum move agum. Due to this movement there will be a current, and the current evlo measure pannunga, and the current will tell you what is the amount of ions that are present. That is a method. Okay, so you have actually two methods for measurement. Basic idea இதான், ஒரு எலக்ட்ரோடு வச்சு பொட்டன்ஷியல் இன்டியூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பொட்டன்ஷியல்னால இருக்கக்கூடிய சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் வந்து ரெஸ்பெக்டிவ் எலக்ட்ரோடை நோக்கி மூவ் ஆகும். தட் வில் கான்ஸ்டியூட் அ கரண்ட். அந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணிங்கன்னா ஸோ தட் வில் கிவ் யூ வாட் இஸ் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் அயான்ஸ் தட் இஸ் present in the sample. Okay, this is the basic method of measurement of your conductivity. ஸோ இதிலே வந்து 2 மெத்தட் சொல்கிறாங்க.
ஸோ ஒன்று வந்து கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட், செகண்ட் வந்து இண்டக்டன்ஸ் மெத்தட். ரெண்டுத்துக்கும் ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை, ஆல்மோஸ்ட் சேம். கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட், இண்டக்டன்ஸ் மெத்தட். இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பேர் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டன்ஸ் மெத்தட். இது எப்படி இருக்குன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் மாதிரி இருக்கும் ஆக்சுவலாக. இட் வில் பி a கைண்ட் ஆஃப் செல். ஸோ இப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக உங்களுடைய கண்டக்டன்ஸ் மீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி சம்திங் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ இது உங்களுடைய கேத்தோடு, இது உங்களுடைய ஆனோட். உள்ள ஒரு ஆனோடும் கேத்தோடும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் வில் பி your conductivity cell. This is called as a cell. ஓகே, ஸோ இதை வந்து உங்கள் லிக்விட்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணிங்கன்னா when you apply, so this will be plugged in, you will apply a potential. When you apply a potential, automatically due to the movement of the ions, it will constitute a current. That current you will be measuring it. That is the normal conductance method. Inductive methodல என்னன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ். இண்டக்டிவ் மெத்தடில் இதில் பேசிக்கலாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் சீலிங்கில் இருக்கும். அதுக்குள்ளார வந்து 2 காயில் இருக்கும். ஓகே, இட் will have 2 coils. You will have 2 coils. So the first coil is called as a transmitting coil, second coil is called as a receiving coil. Okay, so in the transmittance coil la enna பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, they will apply a AC signal. They will apply a AC signal. Because of this AC signal, it will create a magnetic force. It will create a magnetic field. This magnetic field is going to make your ions to move. Okay, so this magnetic field is going to influence your ions. Okay, this movement of ions in turn create another new field. It will create a new field. This field will induce a current in the receiver coil. See, you are using a AC coil. Because of this coil, it is going to produce a magnetic flux. This magnetic flux will attract or make your ions to dissociate. Okay, these ions will create a new field. This new field will induce a current in your receiver coil. So it starts from the transmitter coil and this induces a EMF in the receive coil. Okay, so because of this process, you will pick up a signal in your receive coil. This signal will be proportional to the number of ions that are present in the sample. This is called as inductive method. The first one is called conductive method, second one is called inductive method. Fine, so that's the basic working of a electrical conductivity measurement. Okay, we'll see some videos. Many liquids are essential in our daily life. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical and physical properties. Okay, so electrical conductivity also depends upon a variety of factors. One, it is depending upon the concentration, it is depending upon temperature, it depends upon the mobility of the ions. Okay, so what we need to do is that conductivity has to be done under precise temperature measurements. Suppose you set a particular temperature, in that temperature environment you have to measure, because conductivity changes with respect to temperature. That is one factor. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is the measurement of electrical conductivity. Let's start with a closer look on why liquids are conductive. The electrical conductivity of a liquid arises from the dissociation
reaction of soluble salts, acids, and bases to form positively charged cations and negatively charged anions. These ions contribute to the charge transport in the electrical field, and thus to the Okay, so you have these positive and negative ions which contribute to the net production. Okay, so the idea was first proposed. developed the first conductometer for electrical conductivity by using an alternating current to measure electrolytic resistivity for the first time. The physical unit of electrical conductivity is Siemens per meter. To determine the value, the so-called conductive and inductive measuring principles can be used. In case of the conductive measuring principle, two electrodes are positioned opposite from each other. An AC voltage is applied to the electrodes, which generates a current in the medium. The cations move to the negatively charged electrode, while the anions move to the positively charged electrode. Actually, there is a problem with the conductance measurement. It also causes polarization of the electrode. Okay, so that polarization is reduced when you use a inductive method. We'll see how it is done. The more free charge carriers the liquid contains, the higher the electrical conductivity and the current flow. A 10% acid, for example, is a very good conductor because it contains many ions that transport the charge. In contrast to this, pure and ultra-pure water are bad conductors because they contain only few ions. If, however, the ion concentration becomes too high, the Coulomb force increases. This electrostatic force leads to a mutual repulsion of the ions, and thus a reduction of the current. The effect is called polarization and occurs with highly concentrated media. Okay, for highly concentrated, you have abundant ion which may cause polarization of the electrode. Okay, so when polarization occurs, your current will reduce. To avoid this effect, we can go for the inductive method. The electric resistance, or its reciprocal value, the conductance, is calculated from the measured current according to Ohm's law. To derive the specific conductivity from the conductance, the so-called cell constant must be determined. It is based on the geometry of the electrode arrangement and reflects the distance of the electrodes in relation to their surface. Actually, this conductivity cell constant depends upon a variety of factors because the construction of the cell. Okay, you have something called as wall effect. It varies. Okay, suppose the if you use a metal plate, okay, so that will also contribute for conduction. So you have to see optimal. So all these are taken into factor. They use a constant called cell factor, okay, which will contribute for the geometry and the distance between the two electrodes. Depending on the electrode design and influences their suitability for different areas of application. Conductivity is also dependent on the medium temperature. Therefore, the temperature is measured in parallel and the conductivity values are referred to a reference temperature of 25 degrees Celsius by the transmitter. So most common reference is 25 degrees centigrade. So all the values are calculated for a reference of 25. Conductive sensors have a simple design and are highly sensitive, which makes them suitable for a wide range of applications, from ultra-pure water to drinking water and more. The inductive measuring principle uses the inductive conductivity sensor. It contains an electromagnetic transmission and reception coil in a protective plastic coating. An alternating magnetic field is generated in the transmission coil, which induces an electric voltage in the liquid.
This causes the positively and negatively charged ions of the liquid to move and generate an alternating current. This current again induces an alternating magnetic field, and thus a current to flow in the reception coil. The intensity of the current depends on the number of free ions in the medium. It is evaluated by the transmitter, and the conductivity is calculated. The advantage of inductive conductivity measurement is the galvanic isolation from the medium. Polarization effects cannot. Okay, since it is completely isolated because of this cover, it does not cause any polarization effect. Okay. Occur, and the measuring principle is insensitive to soiling. The conductive and inductive conductivity measurement by Anderson-Hauser enables precise control. Okay, so that's for conductivity measurement is concerned. Fine. So that's the story for today. So tomorrow we'll start up with how to work with what is acid rain? What is an acid rain? What is called as an acid rain? Sulfur rain, exactly. Okay, so sulfur dioxide, when it interacts with the atmosphere, it causes a rain that's called as acid rain. Okay, so what is the main where actually the sulfur is produced, or what is the main source for sulfur to mix with air? What would be the main source for sulfur to mix with air? Okay, industries, mostly it is industries. Okay, a little bit from fossil fuels and other burning. Okay, it will be very little bit, but mostly it is from industries. Okay, so that you have sulfur. So when sulfur interacts with your atmosphere, you have the water molecules. It forms H2SO4. Okay, sulfuric acid. So that will come out as a rain. That will be very disastrous. Okay, fine. So we need to monitor and reduce the amount of sulfur dioxide in the atmosphere. So there are good amount of monitoring instruments, and what are the methods for monitoring, all those things we'll see it in the next class. Okay, so we have good amount of time, so I'll just stop now.